Hi everyone, welcome back to my channel. Let's learn 5 phrasal verbs. What are phrasal verbs? They are verbs. We can use them as the way we use the normal verbs, but they are followed by a preposition or an adverb. Phrasal verbs என்பன verbs போன்ற யூஸ் பண்ணப்படக்கூடியவை, பட் அவற்றை தொடர்ந்து ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் அல்லது adverb வந்திருக்கும். இதன் காரணமாக அந்த வேர்போட மீனிங் ஸ்லைட்லி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸோட மீனிங்ஸை தெரிஞ்சிருந்தாலே எங்களுக்கு சிம்பிளாக எங்களோட கன்வர்சேஷன்ஸ் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாவற்றிலும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே, டுடே there are 5 phrasal verbs. We will give you 5 phrasal verbs each week. ஒவ்வொரு வீக்கும் வரக்கூடிய 5 phrasal verbsையும் நீங்கள் படித்துவிட்டு அந்த வீக் ஃபுல்லாக அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், சென்டென்சஸ் உருவாக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்லிப் அப். ஸ்லிப் அப் என்பது V1 ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் phrasal verb. ஸோ அதுக்கு V2, V3 ஃபார்மும் இருக்குது. நார்மலான மற்றைய வேர்ப்ஸ் போன்றே தான். ஸ்லிப் அப், ஸ்லிப்ட் அப், ஸ்லிப்ட் அப். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தேட்? மேக் அ மிஸ்டேக், ஒரு தவறு செய்தல். I slipped up during the exam and forgot to answer the last question. நான் தவறுதலாக எக்ஸாமோட லாஸ்ட் கொஷனை எழுத மறந்து விட்டேன். I slipped up during the exam and forgot to answer the last question. She slipped up when she called him by the wrong name. தவறுதலாக அவனோட பெயரை மாற்றி சொல்லிவிட்டாள். Okay, she slipped up when she called him by the wrong name. Slip up. Practice it well. Make more sentences using this phrasal verb. Next, bottle up. Bottle up, bottled up, bottled up. What is the meaning? Suppress emotions. Emotions-ஐ அடக்கி வைத்தல், யாரிடமும் சொல்லாமல் எங்களுக்குள்ளேயே அடக்கி வைத்தல். That is bottle up. Don't bottle up your anger. It's better to talk about it. He bottled up his emotions for years until he finally broke down. அவனுடைய இமோஷன்ஸை பல வருடங்களாக அடக்கி வைத்திருந்தான். அதனால் ஃபைனலி அவன் ரொம்பவுமே உடைந்து போய்விட்டான். ஸோ look here, broke down. That is also a phrasal verb. What is the meaning of that? Stop working or lose control emotionally. There are two meanings for breakdown. Let's see the V2, V3. Breakdown, broke down, broken down. இரண்டு மீனிங்ஸ் இருக்குது breakdown என்ற phrasal verbக்கு. First one, stop working something, a machine or vehicle, whatever. Next, lose control emotionally. ஒருவர் emotionally அவரோட கண்ட்ரோலை இழத்தல். See the examples. Our car broke down on the way to the office. She broke down in tears after hearing the sad news. கவலையான நியூஸை கேட்டதும் ரொம்பவே உடைந்து போனாள். She broke down in tears after hearing the sad news. Next, brush off. Brush off, brushed off, brushed off. To ignore someone or something. ஒருவரை அல்லது ஒரு விடயத்தை புறக்கணித்தல். That is brush off. The manager brushed off my idea without even listening. The manager brushed off my idea without even listening. மேனேஜர் என்னோட ஐடியாஸை கேட்கக்கூட இல்லை, அவர் அதை புறக்கணிச்சிட்டார். இந்த மாதிரி சொல்லுது. She tried to talk to him, but he brushed her off and walked away. அவள் அவரோட பேச முயற்சி பண்ணினாள், ஆனால் அவர் புறக்கணித்து விட்டார். She tried to talk to him, but he brushed her off and walked away. Last one, shake off. Shake off, shook off, shaken off. To get rid of something unpleasant. பிடிக்காத ஒரு விடயத்தை விட்டு விலகுதல் அல்லது அதை அப்புறப்படுத்துதல். இந்த மாதிரி மீனிங்கில் ஷேக் ஆஃப்
என்ற phrasal verb யூஸ் பண்ணப்படுது. She couldn't shake off the cold she caught last week. She couldn't shake off the cold she caught last week. He tried to shake off his nerves before the interview. இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி அவனோட பதட்டத்தை துடைத்தெறிய முயற்சி செய்தான். He tried to shake off his nerves before the interview. Try to make more sentences using all these phrasal verbs to get them familiarized in your conversations. Let's meet with another 5 phrasal verbs next week. Until that, take care.